Good morning, everyone. Key points of today's lectures are Ohm's law, concept of resistance, conductance, limitations of Ohm's law, ohmic devices, non-ohmic devices, rheostat, then expression for power, and last one is specific resistance. All these points are important. Today, I am going to show you some electrical devices also. So, watch this video completely. Okay. Then first point is Ohm's law. Then what is the Ohm's law? Ohm's law gives the relations between potential difference and the current. If we take, this is the conductor AB, okay, and if we apply a electric field to this conductor, then current is flowing through the circuit, current is flowing through the conductor, okay, and then as the current is flowing through the conductor, across the point AB, there is some potential difference V. Therefore, if the physical state of the conductor remains same, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it. This is the statement of Ohm's law. Therefore, we can say that I is directly proportional to V, or V is directly proportional to the I. Therefore, V is equal to the R into I. Then what is R? R is here resistance of the conductor. R is called as a resistance of conductor. It is the property of that conductor. Then what is the resistance? Resistance of the conductor, it is the property for opposition to the flow of current. Opposition to the flow of current is called as a resistance. ज्यावेळेस कंडक्टरमधनं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत असतात त्यावेळेस कंडक्टरमधले ॲटम्स आणि इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांना काय होतात, कोलाईड होतात, आणि त्याच्यामुळं मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अपोज बाय दॅट ॲटम्स अँड देअरफॉर अपोजिशन इज प्रोड्यूस. That opposition is called as a resistance of conductor. Okay, and it is measured in terms of ohm. It is the name of the scientist. Therefore, the law is called as a Ohm's law because unit of resistance is ohm. Then what is the definition of 1 ohm? If the potential difference of 1 volt is applied across the conductor, then current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. This is the definition of 1 ohm. From this equation, we can say that R is equal to the V upon I. Unit of R is ohm, unit of potential difference is volt, okay, and unit of current is ampere. Okay, you know this very well because in previous lecture we have seen the concept electric current and its SI unit. Okay, therefore SI unit of resistance is 1 ohm. Then the reciprocal of resistance is called as a conductance, C. Therefore, C is called as a conductance. What is C? C is the conductance and it is the reciprocal of resistance. Therefore, C is equal to the 1 upon R. What is its SI unit? It is equal to the 1 upon ohm, and 1 upon ohm is called as a Siemens.
SIEMENS, and it is represented by letter S. Okay, 1 upon ohm म्हणा तुम्ही किंवा ohm inverse म्हणा or Siemens म्हणा, all these units are same. Okay, this is about the conductance. Conductance is the reciprocal of the resistance. Then if we plot a graph of Ohm's law, then the nature of graph is like this. See this. This is the value of voltage here. V is equal to suppose 0.1, 0.2, 0.3. Here is voltage or potential difference, and here is the current. Then nature of graph is like this, because as the V increases, I also increases. This is for ideal resistor. Ideal जर resistor असेल तर ग्राफ काय येणार आहे, स्ट्रेट लाईन येणार आहे. आणि फॉर प्रॅक्टिकली यू गेट धिस फॉर नॉन ओहमिक रेजिस्टर, यू गेट धिस nature of graph for non-ohmic devices. Okay, there are the two types of devices, ohmic devices and non-ohmic devices. Okay, and ha points कशामध्ये येतो, limitations of Ohm's law. Okay, therefore our next point is limitation of Ohm's law. Okay, first is ohmic devices. What is then ohmic devices? Ohmic devices obey the Ohm's law. Okay, then in that case I is directly proportional to काय असणार आहे, V असणार आहे. That is called as a ohmic devices. म्हणजे conductor is the good example of the ohmic devices. Then what is the non-ohmic devices? For non-ohmic devices, Ohm's law is not obeyed. हा लॉ काय होणार नाही, ओबे होणार नाही. ओके, मीन्स I is not directly proportional to the V. For example, it is the PN junction, rectifiers म्हणा किंवा Zener diodes, thermistors, okay, liquid electrolytes, all these are examples of the non-ohmic devices. And ohmic devices means conductor, and non-ohmic devices means all these thermistor, you say PN junction diode, semiconductor devices आहे. आपला पुढचा चॅप्टर आहेच, त्यामध्ये सर्व हे डिव्हाइसेस येणारच आहे आणि ते सर्व काय आहे तर non-ohmic devices आहे. Then what is the use of Ohm's law? Ohm's law is used to find out the value of current or potential difference in the circuits if the circuit is simple. Simple means if it consists of the only one loop. आता इथं पहा, या सर्किटमध्ये काय आहे, एकच लूप आहे की AB conductor is connected to the battery cell. Okay, therefore it produces the electric field and current is flowing through the circuit. Okay, therefore use of Ohm's law is to find out the potential difference or current in the circuit. If the circuit is simple, it consists of only one loop. Okay, this is all about the Ohm's law, resistance, conductance, limitations of Ohm's law, ohmic devices and the non-ohmic devices. Okay, then the energy dissipated per unit time is equal to the power. Okay, in an electrical circuit, energy is always dissipated, and this energy dissipated per unit time is called as a power. Therefore, next point is our power. It is denoted by letter P, and it is defined as the energy dissipated per unit time is called as a power, and it is given by the equation P is equal to the I into V. It is the product of current and the potential difference. Okay, therefore P is equal to the I as it is, V is equal to the IR. Okay, I, therefore we get P is equal to the I square R, and this is the equation of power.
Power is defined as the energy dissipated per unit time, and it is given by this equation. Then what is the SI unit of power? SI unit of power is watt, kilowatt. Okay, watt, kilowatt. This the SI unit is the kilowatt, and therefore it is denoted by letter W. Watt is denoted by the letter W. Okay. Then I am going to show you a next component, electrical component you say, or electrical device you say, called as a resistor. See this. See this. Resistor. Here I am drawing the diagram of this resistor. See this. This is first digit, second digit, third is called as a multiplier, and fourth is called as a tolerance. या इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसला काय म्हणायचं? रेजिस्टर म्हणायचं. ओके, जस्ट वी हॅव सीन द कन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टन्स. ओके, रेजिस्टन्स ही प्रॉपर्टी कोण उभे करतं? तर रेजिस्टर उभे करतं. ओके, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस रेजिस्टर? इट इज यूज टू कंट्रोल द current in an electrical circuit. Therefore, in every electrical circuit, this resistor is used, and it is very, very important component. There are two types of resistor, carbon resistor and wire wound resistors. Okay, but carbon resistors has a high values of resistance. Okay, and it is also cheap, and therefore it is always used in any electrical device. म्हणजे अगदी तुमचे जे काही छोटे छोटे टॉयज असतात, लहान बाळांचे खेळणे, त्यापासनं तर मेडिकल सायन्समध्ये जे काही इन्स्ट्रुमेंट वापरले जातात त्यांच्या इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये सुद्धा हा रेजिस्टर वापरला जातो. देअरफॉर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस कॉल्ड ॲज ए रेजिस्टर. इट हॅज ए प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टन्स. It is used to control the current in an electrical circuit. Okay, therefore it has 4 rings on it. जर जवळून तुम्ही पाहिला हिची ॲक्टिव्हिटी सुद्धा आहे तुम्हाला. तुम्ही ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये याल त्यावेळेस आपण ती ॲक्टिव्हिटी करणार आहोत. प्रत्येकाला आम्ही रेजिस्टर देणार आहोत एक एक, आणि मग त्यावेळेची तुम्ही त्या व्हॅल्यूजसुद्धा त्याच्यावरच्या काय करू शकतात? कॅल्क्युलेट करू शकतात. कारण जसं तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल त्या पद्धतीने ती व्हॅल्यू तुम्ही त्या सर्किटमध्ये वापरली पाहिजे. पुढे जाऊन तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचे असतात, मग प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला काय असतात? पर्टिक्युलर व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स हा आवश्यक असतो. मग तिथे तुम्हाला आता तुम्हाला कसं कळणार की त्या व्हॅल्यू किती आहे या रेजिस्टरची? तर त्याच्यावर काय दिलेले आहे? कलर कोड्स दिलेले आहेत, आणि तिथं स्टँडर्ड कलर कोड टेबल आहे तुमच्या बुक्समध्ये. त्याच्यावरनं तुम्ही ती व्हॅल्यू काय करू शकतात? कॅल्क्युलेट करू शकतात. आता मी ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार नाही, ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला ती आहेच. ओके, आता देअर आर द 4 रिंग्स. फर्स्ट रिंग रिप्रेझेंट द फर्स्ट डिजिट. ओके, सेकंड रिंग रिप्रेझेंट द सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग रिप्रेझेंट द मल्टिप्लायर, अँड फोर्थ रिंग रिप्रेझेंट द टॉलरन्स इन पर्सेंटेज. आता टॉलरन्स म्हणजे काय आहे? इट इज द डिफरन्स बिटवीन द ॲक्च्युअल व्हॅल्यू अँड ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू ऑफ द रेझिस्टन्स. ओके, आता ह्याची ॲक्च्युअल व्हॅल्यू काय आहे? सपोज 480 ओहम असेल, आणि ती ही जर तुम्ही मल्टिप्लायरवर मल्टीमीटर यूज करून वापरली तर त्याची व्हॅल्यू काय येते? ती एक्झॅक्ट 480 नाही येणार आहे. ती एक तर थोडीफार जास्त येईल किंवा कमी सुद्धा होऊ शकते. ओके, 5ने ती एखाद्या वेळेस जास्त येईल किंवा 5ने ती काय होऊ शकते? कमी होऊ शकते, आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज ए टॉलरन्स. ओके, देअरफॉर इट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट रेजिस्टर. ओके, देन नेक्स्ट कॉम्पोनंट इज रेहोस्टॅट. Rheostat. Okay, it is represented by the letter RH.
Then what is the use of rheostat? If in any electrical circuit, if you have to adjust the value of current or potential difference, then you can use this rheostat. याला काय म्हणायचंय? रेहोस्टॅट म्हणायचं. इथे सुद्धा पहा वायर काय केलेली आहे, उंड केलेली आहे. ओके, आणि हा सुद्धा तुम्ही बऱ्याच सर्किटमध्ये किंवा बऱ्याच एक्सपेरिमेंटमध्ये तुम्ही हा रेहोस्टॅट वापरणार आहात. ओके, ह्या इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंटला काय म्हणायचं? रेहोस्टॅट म्हणायचं. इट हॅज ए 3 टर्मिनल्स 1, 2 and 3. ओके, इथं तुम्ही काय जोडणार आहात? वायर जोडणार आहात. दिस upper terminal is called as a variable terminals, and these 2 terminals are called as a fixed terminals. Okay, and this is the slider. Okay, आणि मग तुम्ही ह्याला काय करू शकतात? ॲडजस्ट व्हॅल्यू ही करू शकतात. ज्यावेळेस तुम्ही जोडणार आहात सर्किटमध्ये त्यावेळेस करंटची किंवा पोटेन्शियल डिफरन्सची जर व्हॅल्यू तुम्हाला ॲडजस्ट करायची असेल तर यू कॅन व्हॅरी धिस स्लाइड. ओके, this is all about the rheostat. And if the number of resistors are connected in series, then that combination is called as resistances in series or series combination of resistors. Combination of resistor. Okay, then in series combination of resistance, number of the resistances are connected in series. Okay, this is the symbol of resistor. This symbol is called as a symbol of resistance. प्रत्येकाचा सिम्बॉल्स हा तुम्हाला माहित पाहिजे. जसं बॅटरी सेल इज डिनोटेड बाय लाईक दिस. ओके, 2 lines, but one is short. Okay, one is short and other is long. Therefore this is the symbol of battery and therefore this is the symbol of resistance. कारण in electrical circuit you should know the symbols of each electrical device. कारण इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसचे आपण पूर्ण डायग्राम काढत नाहीये. आता रेजिस्टरची पूर्ण डायग्राम ह्या पद्धतीने होती. जस्ट आय हॅव शोन दॅट. ओके, मग ही डायग्राम आपण इथं काढतो की नाही, की त्याचा जो काही सिम्बॉल आहे इन फिजिक्स, ओके, दॅट सिम्बॉल इज नथिंग बट ए दिस इज द सिम्बॉल ऑफ रेजिस्टर. द सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स म्हटल्यानंतर नंबर ऑफ रेजिस्टन्स हे कशामध्ये जोडलेले असतात? सिरीजमध्ये जोडलेले असतात. ओके, आणि मग व्हॉट इज द इट्स इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स? इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स RS इज इक्वल टू, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 and this is R3, then this becomes R1 plus R2 plus R3. Okay, if the number of resistances are connected in parallel, means in 2 common points, okay, and across it battery supply is connected, then what is its equivalent resistance? Suppose this is R1, R2 and R3. Then its equivalent resistance is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. म्हणजे if we require the high value of resistance, then use the series combination of resistors. And if we require the reduced value of resistance, then you use the parallel combination of resistance. This is the parallel combination of resistor. Okay, हा सर्व डिलीटेड सिलेबस आहे तरी मी तो घेतलेला आहे कारण यू कांट गो फर्दर विदाऊट धिस. म्हणजे जवळजवळ आजच्या लेक्चरमधला सर्व सिलेबस हा डिलीट केलेला आहे, परंतु इतकं महत्त्वाचं आहे की आपण त्याच्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. बऱ्याच मुलांचं ते झालेलं पण असेल, मग त्याच्यामुळं आपण ती काय घेतलेली आहे, एक रिव्हिजन घेतलेली आहे असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, परंतु इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहे. अँड लास्ट पॉईंट ऑफ धिस चॅप्टर ऑफ धिस लेक्चर यू से इज
specific resistance. Specific resistance. It is denoted by letter rho. This symbol is called as a rho. Specific resistance or resistivity. It is also called as a resistivity. Then what is the specific resistance? Specific resistance is the property of material of conductor. It is the property of material of conductor. Then what is that property? Let us see this. You know that the resistance of a conductor depends on the material of conductor, then area of cross section and length of that conductor. Experimentally, it is found that the resistance of conductor is directly proportional to the length of the conductor and it is inversely proportional to the cross-section area. Therefore, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to the A. Therefore, R is equal to, take the proportionality constant called as a rho into L upon A, where rho is called as the specific resistance or resistivity of material of conductor. Okay, from this equation, what is the rho? Rho is equal to RA upon L. Okay, if in this equation A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, then rho is equal to R. What is rho? Rho is equal to R. Therefore, specific resistance is defined as it is the resistance of the material of unit length and unit area of cross section. This is the definition of specific resistance. Specific resistance is defined as it is the resistance of material of unit length and unit area of cross section. What is the SI unit of rho? See this, from this equation R, rho is RA upon L. Unit of R is ohm, A is meter square, L is meter. Therefore, SI unit is ohm meter. 1 m can cancel with this 1 ohm. This is the SI unit of